students, this is Hadujjaman Jagidar. Welcome to Education Academy, Changing the Way of Study. Top 10 Daily Current Affairs, 17th of October 2023. আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস পালন করা হয় 17ই অক্টোবর। এবছরের থিম ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড সোশ্যাল প্রোটেকশন, পুটিং ডিগনিটি ইন প্র্যাকটিস ফর অল। ভারতের বাইরে বি.আর. আম্বেদকরের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি উন্মোচন করা হলো ওয়াশিংটনে। ভিয়েতনামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বেস্ট টাউরিজম ভিলেজ অ্যাওয়ার্ড 2023 পেল পাঞ্জাবের নায়ানপিন্ড সারদারান গ্রাম। মাদি শিরোনামে একটি গর্বা গান লিখলেন নরেন্দ্র মোদী। 23শে আগস্ট দিনটিকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল কেন্দ্র। ইকুয়েডরের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন দানিয়েল নবোয়া। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেবে বিহার। ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি লিমিটেড IREDA এর ফিনান্স ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন বিজয় কুমার মোহান্তি। স্বতন্ত্র এসটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে মহারাষ্ট্র। ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর দ্য Eradication of Poverty is observed on 17th of October 2023. Theme of the year, decent work and social protection, putting dignity in practice for all. Tallest B.R. Ambedkar statue outside India has been unveiled in Washington. Jaishankar unveils Rabindranath Tagore's bust in Vietnam. Nawanpin Sharadagan village in Punjab receives Best Tourism Village Award 2023. Prime Minister Narendra Modi has penned down a Garba song titled Madi. GOVT officially declared August 23 as National Space Day. Daniel Noboa will become Ecuador's youngest ever president. Bihar will grant government employee status to teachers via test. B.K. Mohanty assumes charge as Director of Finance at IREDA. Maharashtra GOVT approves to establish Independent Scheduled Tribes Commission. To get daily current affairs, please subscribe this channel.